Water is an issue now in 11 villages of Kishushe location in Taita Taveta County. The situation is very dire as of now, since residents here depended on Kishenyi Dam in Veruga, which is now dry. The situation is escalated much further by climate change and human activities, which have really altered rain seasons and patterns that has over time led to prolonged drought, famine and water scarcity. On this very day, on our tour to Veruga, specifically Kishenyi Dam, to inspect the situation, we also drove down to Kishushe to witness the situation. Heading down the hill to Kishushe, we find these tanks here, but they are empty now because Kishenyi dried up and can no longer furnish the tanks with water anymore. Before then, when there was plenty of the commodity, these tanks would be filled up and supply water to villages down the hill like Sangenye and Kishushe. On reaching Kishushe, we meet women and long lines of grouped jerrycans of different colors and shapes waiting to be filled up with water. Women are the most hardly hit by effects of climate change, and in this case majority are women who come to fetch the commodity because it's a basic need. We meet Vigilance Mugoi waiting for borehole water here, which was synced in by Catholic Church, and as much as it is helpful, it also depends on how the sun behaves in a particular day. Mimi ni mkaaji wa hapa Kishushe. Na hapa kweli kumekuwa na changamoto ya maji. Kwanza tulikuwa tunategemea maji kutoka Kishenyi Dam, na kwa muda wa miezi kama 5 hivi maji ya Kishenyi yalikuwa yameanza kuwa machafu na ikawa shida kupatikana. Na ilienda baada ya miezi kama 3 ikakatika kabisa, ikawa haiji tena hapa. Ikawa sasa only source tunategemea hii ambayo ilichimbwa na Catholic, na ambayo ni sasa baada ya Kishenyi kukatika tumebaki sasa hii ndo tunategemea. Na ukiangalia kwa kweli hii imekuwa ni kama hii Kishushe yote inategemea haya maji kutoka hapa. Sasa imekuwa ni changamoto, manake hii kwanza inapampiwa na sola. Kukiwa na mawingu hakuna maji. Na kuna watu wanatoka mbali, mfano kama kuna mahali kunaitwa kwa Fiti, Ngogodinyi, huko Mbulia, wanakuja kuteka maji hapa. Wakati mwingi wanakuja, mfano watu hapa madukani huenda wanarauka kama saa 11 ama saa 10 watu wanaleta mtungi. Sasa mtu ambaye ametoka mbali atajipata labda hii laini ndefu hata hawezi fikiwa na maji. So yeye kufikia jioni ataenda kwenda bila maji. Kesho tena arudi, akifika yale masaa apate tena laini imesonga, yanakatika tena. Sasa changamoto sana imekuwa kwa hao watu wa kutokea mbali. Hawa watu hapa karibu wanarauka na tunateka mitungi ni mbili. Lakini kukiwa na mawingu saa zingine hata hiyo mbili haitoshei watu wote wenye wamefika hapa kwa mtu. Kwa hiyo shida imekuwa kubwa upande wa maji, maana ukiangalia hii Kishushe ni kubwa na inategemea hapa peke yake. Kwa hivyo hiyo ndio imekuwa changamoto sana, na ukiangalia vile yani kumekuwa kame, wanyama wanakufa. Sasa mtu atakuja atekee punda hapa, kuna wengine wamekuja na mapunda. Utatekea punda ama utateka zabuni. So inabidi wengi wanateka hiyo mbili abebe nyumbani, akifika kwa nyumba punda akikaa chini haamuki tena, hivyo ndo anakufa na kiu. Sasa kwa hivyo kumekuwa na hiyo changamoto sana, manake Kishenyi hakuna. Hapa imekuwa ni kidogo, haitoshelezi watu. Vigilance isn't alone. Next to him is Crispin Ngwatu. He treks for 4 kilometers away in search of the precious commodity. In his search for the commodity, life is at stake too, due to marauding wild animals like the elephants. Ngwatu says meals are becoming a problem also, as well as fodder for animals. Ambapo sasa hapa bala yetu ni maji. Mmoja nasafiri kilomita 4 saka maji. Ambapo sasa kuyapata imekuwa ni balaa. Maji tulikuwa tunategemea ya Kishenyi damu yametoka sasa takriban yamekuwa ni upungufu kwa miezi 5, na sasa hii yametoka kabisa. Hapa tunangangania maji ambayo ni kutoka Catholic, ambapo yanategemea sola, wakati mwingine kama hakuna sola hayapatikani. Yenyewe ni kuchota mitungi miwili ama mmoja, ama wakati mwingine ukose kabisa, hasa kwa watu ambao wanatoka mbali. Wala karibu afueni kwao, maana watarauka walete mitungi wapate wakistiri hivyo, wakisikilizana na maisha hivyo. Hao ukame nao umeleta balaa, kwa sababu baada ya maji Kishenyi kukauka hata mifugo wenyewe kwa wanakufa. Watu hawana tegemeo tena. Kama ni ng'ombe ambao walikuwa tegemeo wauze ndio wapate posho, sasa hii haipo tena. Kama ni kondoo nao ni hivyo. Kama nini ni hivyo. Haya. Nako kurauka wenyewe kumekuwa ni hatari, maana kuna ndovu.
ambao wana maround around, wanazunguka kila mahali. Kutoka usiku kusaka maji inakuwa ni mbinde, ni kuhatarisha maisha. Hasa kama kuna suluhu ambayo linalostahili kabisa kwa wakati huu, kama kuna msaada, hata kama nizo buza ziletwe ziokoe jahazi mapema, kama ni kuchimba boreholes chimbwe, lakini buza zile zinaleta maji, watu waokoke. Maana pasipo hivyo hii meza imesalia mpaka tufike mwezi wa 12, hatujui mambo yatakuwaje. Wengine watu wataangalia. Sasa ukombozi ndio huu. Na ikiwezekana posho pia walete si maji peke yao, waongeze na posho kabisa. Watu wanakufa njaa, mtu atashinda hapa siku nzima, atapata chakula wapi? Kwa hivyo lazima hapo, hata kama serikali ingilie kati, itatue mzozo kabisa. Watu wao hiyo inajulikana kabisa hapo kuna wokovu. The area chief Ethel Mwasi is asking the government to sink more dams and construct water pans to facilitate water harvesting during rain period so that the water can be used later for animals and irrigation. She attributes the current situation to climate change and human activities. Kwa sasa hivi Kishushe hakuna maji, na main source ambayo tulikuwa tunaitegemea sana ni Kishenyi Dam, ambayo kwa sasa hivi imekauka kabisa, hakuna hata tone. Na Kishushe, watu wa Kishushe wamehangaika sana kwa kutafuta maji, na kwa bahati nzuri pale Catholic kuna borehole ambayo imechimbwa na shirika la kanisa. Hiyo ndio inasaidia watu na maji, ingawaje si maji mengi. Kila mtu anachukua mitungi miwili akienda nyumbani, na inategemea tena na hali ya anga vile imekaa, kwa sababu borehole ile inatumia solar panels. Na zaidi ya yote, shirika la Action Aid ambalo liko hapa Kishushe ndio wanatusaidia sana na maji, na kwa saa hii wanapeleka buza kwa kila village wahakikishe watu wamepata maji. Ingawaje hii maji nayo inatusaidia sana, ingawaje haiwezi tosha kama ile ya Kishenyi. Tulikuwa watu wanateka mitungi 20, wengine walikuwa wanajenga, wengine walikuwa wanakunywisha mfugo, lakini kwa sasa hata ya kunywisha mfugo yenyewe inakuwa ni shida. Na hiyo tukipata hiyo ambayo imeletwa na Action Aid, mitungi 3 pengine hivi, hiyo ndio utaweka ya kukunywa, ndio sasa utafute mbinu zingine za kupata maji ya kupika na kuoga na kufua. Vile tungeomba serikali yetu tukufu, tungeomba hivi, watuchimbie dams. Wakati huu wa jua watuchimbie dams mahali ambapo kuna makorongo. Tuko na makorongo mengi. Tuko na korongo ya Itange, tuko na korongo pande huko Afiti Mbela Hai pale. Tuko na korongo mingi. Watuchimbie dams. Hizi dams wakati mvua imenyesha isishike maji. Zikishika maji, tunajua watu wetu watastiri kuishi na hayo maji. Na after wametujengea dams, pia wahakikishe wameweka check dams ndogo ndogo ambazo zitashikilia maji mengine. Wale wakulima wako mbali na dam, at least wawe wakipata kwa check dam. Na hizo dams ziwe zimekuwa fenced, zisiingiliwe na wanyama ama na uchafu wote. Action Aid Kenya in Kishushe, meanwhile, is salvaging the problem by distributing buza water to the residents, which isn't enough. Every household gets at least 2 jerrycans to partially quench everyone's thirst. This is the only water point that Kishushe residents are depending on for now, as well as other salty water from another borehole some kilometers away from this point, and the buza water distributed by Action Aid and others. The Meteorological Department says rains of below average are expected in the coming short rain seasons, October, November and December, which will differ in terms of distribution. Meanwhile, in order to avert all the problems brought about by climate change, tree planting is highly recommended here, with the little resource got in the county, so as to increase our tree cover around water catchment areas and salvage the slowly drying water sources due to climate change effects. Otieno Flavin is a forester working with Kenya Forest, Taita Taveta County. Hili swala la Kishenyi Dam ni jambo la kuzungumziwa kwa kweli. Haswa saizi ukiangalia maji yanapungua, na ile challenge kubwa tuko naye pale Kishenyi Dam ni ya kwamba zile maeneo ambazo tunasema ni riparian areas zimekuwa encroached na farmers. Unapata there is a lot of cultivation being done around the dam. Ukiangalia zile forest ambazo zina contribute, zina recharge maji Kishenyi Dam, moja wapo ni Ngangao Forest. You visit Ngangao Forest, Ngangao is well conserved.
Another forest ambayo ina contribute maji katika Kisheni Dam ni Yale forest. But for Yale forest there is a bit of a challenge. Kuna mambo ya moto ambazo zinaanzishwa na watu. Ukiangalia forest wakati imechomeka, the forest cover is, tunapunguza the forest cover. That ability ya hiyo msitu kuweza kuabsorb ile mvua, wakati mvua imenyesha isaidie kuweza kustore ile maji na kurelease pole pole, haiko. But for Yale we are trying to do a lot of enrichment planting. There is an area of about 7 hectares ambazo zilipandwa mwaka jana with seedlings of indigenous species. So for the two forests we are really trying to conserve them so that we can get enough water to recharge Kisheni Dam. But ile changamoto ambayo ningependa kusisitiza ni kwamba zile maeneo ambazo tunaita the intervention zone. The intervention zones mara mingi ni zile farms ambazo ziko in between the Kisheni Dam and these forests. Hizo maeneo ndio unapata kuna lot of problems. Wale wakulima hawazingatii mambo ya conserve the environment. As much as ndio tunataka tupate chakula, tunataka watu walime wapate chakula, lakini kuna ile kitu ya kwamba lazima hii mambo ya mazingira pia tuweze kuitumia vizuri, tuitumie tunasema sustainably, kuitumia endelevu. Na hiyo ndio unapata pale inakosekana. Kwa ile kitu inawasukuma ni ya kwamba waweze kufanya ukulima wapate ile pesa ya haraka. In that context ya kufanya ukulima ya haraka, wanajipata ya kwamba kuna zile miti ambazo zilikuwa pale zimekatwa, zile mashamba hata kuna zile miti ambazo zimebaki zote, yale mashamba yako pale yote yamelimwa. So kupitia hiyo mbinu unapata ya kwamba zile maeneo ambazo pia zingesaidiana na msitu, tunasema the intervention zone ambayo ingesaidiana na msitu ili maji haya yaweze kukuzwa, yameharibiwa. So ni jambo ambalo sisi kama Kenya Forest Service tumekubaliana nayo ya kwamba ni changamoto, and we are working with the county government kwa sababu sasa hivi mambo ya extension, forest extension work, kusaidiana na wakulima kupanda miti mashambani ni mambo ambayo yameweza kugatuliwa kwa county government. Reporting for Environment TV, I am Lina Mwamachi.